Hi students. So in this video we will be discussing about different types of research or classification of research. We know what is research. Research means finding about certain phenomena or to gain more knowledge. Whatever we do to gain more knowledge, that is research. We have different types of research. Main or basic types of research are descriptive and analytical research, applied or and fundamental research, quantitative and qualitative research, conceptual and empirical research. So each research, descriptive, what do you mean by descriptive research? What do you mean by analytical research? So each research will differ from each other. So first we can go through what is a descriptive research. So descriptive research means it in simple words it is a fact finding research. So descriptive research means here we'll be describing about a particular problem, or here we'll be describing about a particular situation, and we'll be studying in detail about that particular situation or particular problem, and we gather maximum information. So descriptive study is designed to gather descriptive information, not a short information or not a precise information. Here we will be having detailed information. We will be preparing a detailed report about that particular problem. And descriptive research is also used to solve complex studies or to solve or formulate complex studies or to solve a complex problem. We will be using descriptive research. The data which we need for this descriptive research will be collected by using observation, interview, or questionnaires, etc. Mostly we will be using primary methods of data collection to complete this descriptive research. So descriptive research means it is the major purpose of doing descriptive research is to find out something new or to find out in a very complex matter. And in this stage, it is also known as ex post facto research. Another name of descriptive research is ex post facto research. For example, if we are conducting simple surveys on frequency of shopping, when do the customers purchase certain products, or in base of tourism base, if we can say that when do we have maximum tourists, when do we have maximum number of tourists in our state or in our country, when do we don't have, or when do we have less number of tourists in our place. So such studies are mainly based on descriptive research. Another type of research is analytical research. Analytical research means in descriptive research we are fact finding. Analytical research means here we will be using the information which we had already collected. Secondary data usage it collect ചെയ്യുന്ന research അല്ലെങ്കിൽ conduct ചെയ്യുന്ന research ആണ് കൂടുതലും analytical research. So here the analytical researcher has to use the facts and information which are already available, and this data will be analyzed properly and they will be evaluating the current situation. For example, if we are doing a comparison of if we are doing the study about the sales of current sales with past year or previous year sales. For that we need already collected data, secondary data, and we'll be doing a comparison study, and we'll be finding out why sales has been increased or why our sale has been decreased. Like that we'll be studying. So that is analytical research. So descriptive research means here we'll be finding something which is more crucial or more complex in nature, and analytical study will be analyzing the data. That is analytical study or analytical research. Next is applied and fundamental research. So applied research means, as its name indicates, everything will be applied there. Nothing new will be there, or will be having a current problem. To solve the current problem, the person in charge or the managers will be taking some to solve the current problem. The person will be conducting some real life situations, and they will be doing the research. So that is applied research.
So in applied research is to solve the current problem faced by the managers and during the working hours or in the organization, and it is solved by using past theories or with their existing knowledge, methods which we use to have to solve such problems. All those things will be used here. So applied research, it is opposed to fundamental or pure research. In applied research, it is here we always treat, or it is not treated as a research development program. Applied research is always something which we conduct to solve a current situation, to solve a current problem. For example, if we are facing a recession situation, so to cope up with that recession situation, what can we do? So we'll be going through what we had done before we had a recession situation and what we had done there. Same thing we'll be applying here also. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. സെയിം വേ ഈ കൊല്ലവും അങ്ങനെ ഒരു സിവിയർ സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, ലോക്ക്ഡൗൺ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞു. ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്. ഇനി ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് is also known as pure research or basic research. Why it is called as basic research or pure research? Because here we find out some original theories, or here we will find out some original type of research. So in pure research or in fundamental research, the organization or the researcher will be concerned with certain generalizations and with the formulation of a theory. So with these two things, they will be coming to the point. So it is aims at the generalization. When we are following some scientific theories, if we are taking mathematics, in case of mathematics, we know that we have certain theories, and those theories will be practical, or those theories can be applied or can be generalized with the other theories, or it is not for a particular purpose, it can be used for any other purpose. So if we are generating some new theory, or if we don't know about a certain situation, നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആദ്യം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസ് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കോവിഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കോവിഡ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച്. ഐ തിങ്ക് യു ഹാഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി ടോപ്പിക്. അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഒരു കാര്യം, ഇതുവരെ നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, പുതിയൊരു കാര്യം വന്നു, അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് പ്യുവർ റിസർച്ച്? സോ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് മീൻസ് it is related with the application of theories. ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്സിൽ തന്നെ എടുക്കാം, ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് വേണ്ട, നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട്സ് എടുക്കാം. അക്കൗണ്ട്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകവും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസും, ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്, പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് പറയുക. അതല്ലാതെ പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമ്മൾ പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സോഷ്യൽ കോൺസിക്വൻസസ്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച്. പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളതിൽ പഠിക്കും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് കൂടിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ലാസ്റ്റ് ഇയർ
നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്താണ് അവർക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത്. So we also follow the same method, and this year also people are forced to use that same method. So that is applied research. Pure research എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്.